Just rained around the backyard. This is one of the pecan trees, the originals. Well, actually there used to be an original one right here where there's an empty spot. And this is one of the oldest, the second oldest fell from, I guess, lack of dirt. And just a couple days ago, this one fell. Still connected at the root. Some roots kind of popped up. But these are actually both just little, what do you call them? They were just offshoots of the big pecan. Beautiful day today. Tiring day today. Oh. Avocado tree is going really well. I'll show you a video of the avocados. Check out these bad boys. You still have about 2 more months. Yes. Hi, honey. Hi. What are you doing? It looks like I'm in the manicomio. Nope. She's locked up for good. This is the truck that we have up here. Little Ford Ranger. I know my buddy Casey would like this thing. How, Casey? You love to 4-wheel drive this thing. It is alright. There's nothing wrong with the radiator, I'm not really sure. We put this cobblestone in about 6 years ago. It's held up pretty good. I'm gonna take you down to the stream. It's pouring hard. Awesome flowers. Inside my Tio's house. Just close it up. Kind of far now. Shall we fix it? Pásense. Yeah. Pásense. ¿Cómo estás, tía? Pásense.
Ahí dejamos abierto todo, ¿no? No. Tío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Su esposa, Verónica. Ya se casó. Oh, Ya tiene 21 años. Ya tiene que se 21 casaron. años que se casaron. Esta es tu bella, reina. Aquí. Ah, sí, sí, tío. Reina. Ya. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí Esta es para abajo. está bien. Aquí. No, aquí estamos bien. No aguanta. Ándale. Ese es el chile macho, ¿verdad? Sí, este es puro chile de árbol así. Con tomates. Tomate. Tomate rojo así asadito. También los chiles van dorados así. Doraditas. No, Crujientes. huele rico. ¿Y estos qué son, aguacates? Son aguacates. Buenas tardes. También chiquitas, ¿verdad? Sí, me los trajeron de aquí de las Barrancas. Como apenas está empezando la temporada. Ah, sí. Buenas tardes. Un poquito. ¿Te picó? Híjole, a mí me picó mucho. ¿Qué pica? Ah, está bueno. Ese es de Juana. Este que va a correr. Sí. Y ese va a perder. Y está más viejo que el otro. Mira, ya corrió.